بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد شریفوری هستم، استاد دپارتمنت انستزی. با ادامه لکچر بیلس و دیسی شاک احیای مجدد قلبی ریوی. لکچر امروزی ما در مورد احیای مجدد قلبی ریوی در اطفال می باشد. در جریان لکچر امروزی ما در مورد ارزیابی مریضان اطفال و تفاوت‌های اجرای احیای مجدد قلبی ریوی اطفال به تناسب کاهلان صحبت خواهیم نمود. احیای مجدد قلبی ریوی در اطفال. در اطفال بالاتر از 8 سال مانند تکنیک های CPR کاهلان CPR می شوند. موضوع قابل ذکر در چست کمپرشن می باشد که چست کمپرشن اطفال 1/3 صدر در هنگام مساج قلبی فرو برود. یعنی در اینجا عمق فرو رفتن 4 الی 5 سانتی متر مد نظر گرفته نمی شود. و در اطفال خردتر بالخصوص نوزادان تکنیک مساج قلبی نیز تغییر می کند که به جای کف دست از انگشتان کار گرفته می شود و دیگه ای که تناسب مساج قلبی و تنفس مصنوعی هم تغییر می کنند، طوری که شما می دانید که ریت تنفس اطفال سریعتر می باشد، به طور فیزیولوژیک سریعتر می باشد. از این خاطر نظر به دیمان ما تنفس مصنوعی بر اطفال که هست می دهیم. استفاده دفیبریلاتور در اطفال. در اطفالی که عمرشان بالاتر از 8 سال باشد از پدهای EED کاهلان استفاده می شوند. در صورتی که عمر طفل 1 الی 8 سال باشد بهتر است که از پدهای اطفال استفاده شود و در صورت عدم موجودیت پدهای اطفال از پدهای کاهلان استفاده می شود. در صورتی که عمر طفل کمتر از 1 سال باشد از ماشین EED استفاده نمی شود. So here we have an unresponsive patient who is deemed to be around about 7 years old. And we're going to quickly run through the refresher of basic life support, having assumed that we've gone through our scene assessment using a SMART approach, and we're going to start from our initial approach to the patient. So we're going to check for a response from the patient. Hello, can you hear me? Can you open your eyes, please? And that's using both a verbal and a physical pain response stimulus. We're then going to look in the airway. Now at this juncture there are two possible options. If the airway is apparently clear and there doesn't appear to be any foreign body in the airway, then we can move on to opening it and then securing it with some sort of airway adjunct. The other possibility is that there could be some sort of foreign object obstructing the airway, and that could take a number of different forms. It could be liquid in nature, so mucus or blood or vomit, or it could be a physical foreign object that the patient has swallowed but then subsequently choked on. In this event, we're going to need to remove it as first port of call, and with a large physical object, we're going to use McGill's forceps to remove them, as is seen here. But in the event of some sort of liquid occlusion, we're going to want to use postural drainage coupled with a finger sweep potentially, and then use suction to clear the airway prior to opening it. Remember to suction under direct vision and only as far as you can see. Once the airway is clear, we can then open it, and there's no sign of C-spine concern on this occasion, so we're going to use a head tilt chin lift. Then we're going to need to size up and place an OPA. Now remember that as this is a paediatric patient, we're going to insert that OPA anatomically with the airway so that we avoid damaging the soft palate at the roof of the mouth. Once this is finished, we're then going to expose the chest and look, listen and feel for breathing for up to 10 seconds. In the event of there being no breathing, we're going to give 5 rescue breaths.
And then we're going to reassess for breathing and check for a pulse, again for up to 10 seconds. Now, because this patient is over 1 year old, we're going to be checking for a carotid pulse rather than a brachial on this occasion. So as per the pediatric ALS algorithm, with a pulse of less than 60 beats a minute or an absent pulse, as on this occasion, and no breathing, we're going to diagnose cardiac arrest. And so we're going to start CPR. And we'll do that at a ratio of 15:2, at a rate of 100 to 120 a minute, and a depth of a third of the chest. Now you can see that again we're taking an age-appropriate technique, and for this size of patient we're looking to use a one-handed CPR technique. Now it's at this point in the OSCE that we move from BLS towards the ALS side of things. And the first thing that's going to happen is your crewmate is going to join you on scene, and you need to ask them to attach the pads. Appears to be cardiac arrest. Can you put the pads on for me? Now it's important that pads are attached correctly, and you can see the correct placement here. This pad placement obviously assumes a size of patient which is able to take those pads in that location. If you have a pediatric patient that's too small to take the pads in that location, you need to alter your pad placement accordingly. This may mean that you need to place one pad on the patient's chest and the other on their back, directly opposite one another. However, on this occasion, due to the size of the patient, we are going to use the standard pad placement. BLS در نوزادان. تمام اصول احیای مجدد قلبی ریوی در که قبلا یادآوری نمودیم در اینجا هم قابل تطبیق است. تفاوت هایی که در اینجا موجود است: اول، وسایل مورد ضرورت مناسب را باید در دسترس داشته باشیم. مثلا فیس ماسک مناسب برای نوزادان جهت تنفس مصنوعی نزد ما موجود باشد. دوم، ارزیابی نبض را در مریضان مصدوم بجای اویه گردن در برخیال آرتری ارزیابی می نماییم. قابل ذکر است که نبض در برخیال آرتری نظر به فیزیولوژی نرمالشان مد نظر گرفته می شود که کمتر از 100 در 1 دقیقه نباشد. سوم، تناسب مساج قلبی و تنفس مصنوعی هم تغییر می کند. زمانی که نبض نوزاد از 60 پر مینیت کم باشد، تناسب مساج قلبی بر تنفس مصنوعی بجای 30/2 3/1 میشه. یعنی بعد از 30 مساج قلبی که قبلا انجام میدادیم 2 تنفس مصنوعی را برای مصدوم میدادیم. حالا بجای 30 مساج قلبی 3 مساج قلبی و 1 تنفس مصنوعی داده می شود. در اینجا هم مساج قلبی از 100 پر مینیت کم نباشد و عمق فرو رفتن 1/3 صدر باشد. در قسمت تناسب مساج قلبی و تنفس مصنوعی در یکی از گایدلاینی که مطالعه نمودم تذکر داده بود که نسبت چست کامپریشن بر ونتیلیشن 15/2 باشد. یعنی بعد از هر 15 مساج قلبی 2 تنفس مصنوعی داده شود. اما از رفرنسی که مواد درسی تان را تهیه نمودم، بعد از ارزیابی نبض نوزاد، زمانی که نبض نوزاد از 60 پر مینیت کم باشد، از نسبت مساج قلبی بر تنفس مصنوعی 3/1 استفاده شود و در صورت ارست تام قلبی ریوی و یا معدومیت نبض از نسبت 15/2 استفاده شود. یعنی بعد از هر 15 مساج قلبی 2 تنفس مصنوعی داده شود. خب
به هر صورت در زمان احیای مجدد قلبی ریوی فیزیولوژی نرمال نوزادان مد نظر گرفته شود و نظر به فیزیولوژیشان احیای مجدد قلبی ریوی صورت گیرد. So though neonatal resuscitation is not necessarily part of the normal BLS program, we think it's important that for those of you who have an infant that's less than a month old, or for those of you who actually work with neonates, that you have an understanding of the differentiation between baby or infant CPR and neonatal resuscitation. So we're going to highlight some of the aspects of both the single and the two-rescuer CPR for the neonate. So we understand that a neonate is a baby that not necessarily falls under the category of premature, but is newborn up to 30 days. We're also going to understand that this baby, if they are in trouble, is in most cases going to be in trouble because of respiratory drive or a lack of oxygen versus cardiac-driven cardiac arrest. So a lot of what you're going to see here is respiratory-driven, respiratory response. And you'll see that reflected in how we give rescue breaths, but also in how we do CPR for a neonate that we do not suspect had cardiac arrest, and then that's why they're unresponsive. Now keep in mind that the rescue mask is very small. It's going to be important that you have it be the size appropriate for the neonate. They actually do have smaller face shields for preemies, and so it's important that if you're in a clinical setting that you have the appropriate size equipment for the appropriate size patient. Now, as we try to elicit a response from this baby, we find that they're not breathing normally, they're cyanotic, and they're not responsive. If we've not already called a code or called for a 911 or EMS, we're now going to call for EMS. You in the plaid shirt, go call 911, come back. I might need your help. And if you can find an AED, bring it with you. If you're in the clinical setting, call a code and bring the cardiac resuscitation team in. Now I'm going to be checking for a brachial pulse for no more than 10 seconds. Now this baby in this situation has a pulse rate that is less than 100 beats per minute, but not less than 60. In this case, I'm going to begin rescue breathing at a rate of 1 breath every 3 seconds. How much air do we put in, you say? Enough to get chest rise and fall. So 1 breath every 3 seconds. We're going to do this for 2 minutes. After 2 minutes, I reassess for a brachial pulse, and now the brachial pulse is less than 60 beats per minute. I'm now going to go into neonatal resuscitation, which is going to be 3 chest compressions followed by 1 rescue breath, then followed by 3 more compressions and 1 rescue breath. And we keep that 3-to-1 ratio going for another 2 minutes. Landmarks are still the same. Imaginary line across the nipples, 2 fingers down on the sternum. We're going to be compressing at the depth of 1/3 the chest of the baby, and we're going to be compressing no less than 100 times per minute up to 120 times per minute. We're going to do this 3-to-1 for 2 minutes, reassess for a brachial pulse. If there is still a slow pulse or no pulse, we're going to continue CPR, 3 compressions, 1 rescue breath until EMS arrives, until the baby revives, or until an AED arrives. Now let's discuss the difference between single rescuer and two rescuer neonatal resuscitation. Now again, remember, there's a bit of a difference in how we resuscitate if we believe that the unresponsive neonate is due to a cardiac-related situation that led them to this versus a respiratory-driven problem. If it's respiratory-driven arrest or bradycardia, meaning slow pulse, we're going to be doing 3 compressions to 1 rescue breath. If we believe, though, that there's a congenital heart defect or there was a cardiac arrest that led to their unresponsiveness and no breathing, we're going to do 15 compressions to 2 rescue breaths. So just a special note to keep in mind there.
But when I have a second rescuer, this works extremely well, and it's usually going to be found more in a clinical or a professional healthcare provider related scenario. So with the second rescuer, we can incorporate things like high flow oxygen with bag valve mask, and we can also incorporate the circumferential thumb compression, which allows for a lot of efficiency when it comes to 3 compressions and 1 rescue breath. We're still going to do the setup the same way. We're still going to activate a code or EMS, but when we deliver the CPR, you'll see how we orchestrate 2 rescuer into this. So we check for the baby's responsiveness and normal breathing. They are not breathing normally, and they are not responding to my taps and shouts. I'm now going to activate EMS or call a code, and now we're going to assess the baby for a brachial pulse for no more than 10 seconds. If at that time I feel a pulse of 100 or less, but not less than 60, the rescue breather is going to give 1 rescue breath every 3 seconds. 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000. After 2 minutes of rescue breathing, we're going to reassess a brachial pulse. If at that time the pulse rate is less than 60, we are now going to incorporate full neonatal CPR with 3 compressions, followed by a rescue breath. 3 compressions, rescue breath. We're going to continue to do that until the patient begins to respond or an AED arrives. If the AED arrives, we're going to stop only to put the pads on, and then we'll move into the actual defibrillation mode. But we're going to continue to do this resuscitative effort until either the baby starts breathing normally or the next level of care comes to take over. چه زمانی احیای مجدد قلبی ریوی ممکن نتیجه ندهد؟ اول شروع مؤخر، یعنی در صورتی که از آرست قلبی تنفسی بیشتر از 10 دقیقه سپری شود ممکن که نتیجه ندهد. دوم، اجرای پروسیجر ناقص. به طور مثال هنگام تنفس مصنوعی دهن به دهن، در صورتی که بینی مریض که است گرفته نشود و یا بسته نشود ممکن که مؤثر واقع نشود و هوایی را که ما می خواهیم در صدر مریض پف نماییم فرار می نماید. سوم، به تعقیب بیلس انجام ندادن ACLS و یا دیفیبریلیشن مؤخر و به می شکل اجرای تکنیک های غیر مؤثر ACLS منجر به نتیجه ندادن احیای مجدد قلبی ریوی می شود. چهارم، عدم تداوی اسباب بالفعل آرست قلبی تنفسی، یعنی در صورتی که ما سبب بالفعل آرست قلبی تنفسی را تداوی نکنیم احیای مجدد قلبی ریوی ما نتیجه نمی دهد. اختلاطات CPR از جمله اختلاطات معمول آن یکی آن استفراغ می باشد که باعث اسپایریشن می شود. برای جلوگیری آن مصدوم با وضعیت جنبی طرف چپ قرار داده می شود. مواد استفراغ شده در دهن مریض پاک می شود. مریض را باز وضعیت داده و CPR را ادامه می دهیم. دوم، توسع معده. توسع معده از باعث موجودیت هوا در معده می باشد. کلیه های مصدوم را تحت فشار قرار داده و سبب عدم پدیدار شدن علائم ریکاوری می شود. جهت جلوگیری توسع معده کوشش می کنیم که در تنفس مصنوعی پف بیش از حد ننماییم. دوم، طرق هوایی مریض را می بینیم که باز است و یا خیر. و سوم، از متد تنفس مصنوعی ماوت تو نوز با جای ماوت تو ماوت استفاده می نماییم.
ای بود لکچر امروزی ما که مطابق کورس سیلبس وزارت محترم تحصیلات عالی به شکل اپدیتش خدمت شما ارائه گردید. برای معلومات آفاقیتان شما می توانید به رفرنس هایی که در سلاید برایتان ذکر نمودیم مراجعه نمایید. مثلا کلینیکال انستزیولوژی ادیشن 5 ادوارد مورگان و به شکل میلر بیسیکس آف کلینیکال انستزیا مراجعه نمایید. تشکر از توجهتان.